Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhaktarunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Tat Sat. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so now the topic is deity worship and astrology, is it? Так, наша тема — это поклонение божествам и астрология. Anybody has any question on this astrology or anything? Может, у кого-то есть уже какие-то уже вопросы на эту тему, чтобы было легче начать, так сказать. Very good. Ну, хотелось бы, чтобы Сева-атула Прабху, собственно, рассказал связь поклонения божествам, проведения всяких фестивалей, праздников для божеств и астрологических факторов, потому что многие преданные даже не знают, что все наши обряды, они на самом деле, праздники, связаны с определенными титхами, там, массой и так далее. Ну, то есть вот эту тему как-то немножко раскрыть, потому что преданные многие вообще не в курсе, что эта связь есть, и она. Еще какие обряды там манушьих, да, допустим, кария, и для божеств, тоже вот эту разницу, где это важно, где это не так важно. So it's two questions. First, Mataji, I want you explain connection between some festivities, some utsavas, connection utsavas with some astrological factors, because many devotees doesn't know this connection, in which titha should it be observed and so on. And the second question, maybe you can also mention which in this utsavas, which part is for Manushyan form and which is for Bhagavan. Festivals connected to astrology which festival? I was just remembering last time when I gave, there is one. See, we get this human form of life. Итак, мы имеем эту человеческую форму жизни. Yeah, before that I would like to say, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Прежде хотел бы сказать, что Господь Чайтанья, he said, what is so great about this birth, celebrating this birth? Он сказал, что же такого хорошего или великого в этом рождении, чтобы его отмечать? Very fact that I am encaged in this body is because of my sinful reaction.
Вот то, что мы уже получили эти тела, это как бы результат наших греховных поступков. Otherwise, I should have been in Vaikuntha. А иначе мы бы просто вернулись на Вайкунху. So Или what были is, на Вайкунхе. so what is so great about celebrating this birthday? Итак, что же такого замечательного в том, чтобы отмечать день рождения? So, although on one hand, getting human form of life is, rare, С одной стороны, то, что мы получаем человеческую форму жизни, сам этот факт, это очень редкое явление. like yesterday we discussed how even getting human form of life or coming in touch with Vaishnavism and especially Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement is rarest of the rare. И вчера мы обсуждали, что даже если учитывать рождение в человеческом теле, но соприкосновение с вайшнавизмом, в особенности с движением Шри Чайтаньи Махапрабху, это чрезвычайно редкое явление. And Prabhupada everywhere he mentions in his teachings, the devotees, they don't care for this astrology. И во многих местах своих трудов Шрила Прабхупада пишет, что преданные особо не интересуются астрологией. They surrender to Krishna, Они предаются Кришне, and whatever Krishna does, they just accept that. и что бы Кришна ни сделал, они принимают. Maro bi rakho bi jo kichu tumaro. Whether whatever your desire Krishna, they leave it to the Krishna. The real sense of real devotees. The real devotees, they leave it to Krishna whether he crushes or he will, he will protect us or he will kill us. Whatever it is, everything they leave it in the hands of Krishna. И чистые преданные все отдают в руки Кришне, независимо от того, он защитит или растопчет. То есть вот. So we are in the movement of Srila Prabhupada, the movement established by Prabhupada. И мы находимся в движении, которое основал Шрила Прабхупада. Our governing principles, our guiding principles should be topmost. It should be what Prabhupada teachings. И основополагающим принципом мы должны считать то, что учил Шрила Прабхупада. If we try to follow teachings of Prabhupada, then we will be definitely successful. И определенно мы добьемся успеха, если мы будем следовать учению Шрилы Прабхупады. Prabhupada writes in one letter, one second. Prabhupada says, the key to success in spiritual life is В одном из писем Шрила Прабхупада пишет, ключом к успеху в духовной жизни является to always endeavor to please the spiritual master прилагать постоянные усилия, чтобы удовлетворить духовного учителя and follow his и instructions. следовать его наставлениям. One who is determined in this effort И тот, кто прилагает усилия и решителен в этом, will advance very quickly in Krishna consciousness. очень быстро будет совершенствоваться сознание Кришны. Your question is different? Yes, it seems like this. Anyway, so to my knowledge, I don't know any festival which is connected to the astrology, but it is said your daily deity worship, you engage in deity worship every day, doing all the worship, dhupa, deepa, whatever you do, shodashopachara, honoring nirmalya, the charanamrut and all, will cleanse off your debt. It is said that every day anybody takes charanamrita. I was just reading this. Anybody who takes charanamrita. Занимаемся поклонением божествам, совершаем различные церемонии, также почитаем Нирмалью, к примеру, Прабху говорит, сейчас цитата приведет о Чаринамрите. Planetary positions cannot harm such a person who regularly drinks charanamrita. Положение планет не могут повлиять на человека, который регулярно принимает Чаринамрита.
graha pidanam kurvanti. It is said, it is in Hari Bhakti Vilas, Sanatan Goswami mentions, В Харибхакти-виласе Санатана Госвами утверждает, упоминает, planetary positions cannot harm. то есть, что положение планет не могут влиять на такого человека. Somewhere else, Prabhupada, Sanatan Goswami Hari Bhakti Vilas mentions, by taking darshan of both dhupa and deepa, То есть, также он упоминает, что когда человек видит, как божествам предлагает благовоние и светильник, and offering prayers with folded hands, и когда человек предлагает молитвы, возносит молитвы со сложенными руками, as they are being offered to the Supreme Lord, когда он эти возносит молитвы Верховному Господу именно, he says 10 million generations of one's family are awarded liberation. то есть 10 million. 10 миллионов поколений получают освобождение. So that they can return back to home, back to Godhead. И поэтому они могут возвратиться домой обратно к Богу. Not only a person who is doing arati, if somebody is taking darshan of arati, even he is benefited. То есть не только человек, который предлагает арати, но даже человек, который наблюдает эту церемонию, и он также получает благо. And Prabhupada says quite often, if somebody is dancing and clapping, singing the glories of Krishna, all the rekha, whatever is there, all bad fortunes will disappear. Также не раз Шрила Прабхупада говорил, что когда преданные танцуют и хлопают в ладоши, линии на руках, они как бы меняют свои очертания, то есть все плохие реакции, они исчезают. So Krishna says, Yogakshem Vamamyaham, anybody who is Satatam Kirtayantumam Yataschanta Drudavrataha Namas, what is that? Yogakshem Vamamyaham. Anybody who is worshipping me or singing my glories, who is surrendered to me, I will protect whatever he has and I will provide whatever required. То есть Кришна говорит, что человек, который предается ему, Господь дает ему все, что защищает все, что у него есть, и дает то, что ему нужно. So, our devotional service, deity activity, morning till night, the deity worship, and the devotees participating, will automatically take care of all other, our planetary positions and everything will be taken care. То есть, и когда мы It will be taken care automatically. Planetary position. И когда вот мы совершаем преданное служение Господу, то как бы о положении там наших планет и нашем гороскопе уже позаботится об этом. I don't know in what context, because I don't see any festival like Brahmotsava or anything. Everything is connected to Krishna. If you perform Brahmotsava or you perform Ratha Yatra, anybody who takes Ratha Yatra, participate in Ratha Yatra, who sees the Lord on the chariot, it is said, Rathatvam Keshavam Društva Punarjanmana Vidyate. Anybody who sees the Lord Keshava on the Ratha, he will never come back to this material world again. He will never get Janma. He doesn't have to take again birth in this material world. Когда совершаются определенные праздники, например, Радха-ятра, то как человек, который участвует в этих праздниках, он уходит в духовный мир. It is like that. Oh, Janmashtami is celebrated on particular day, Gaur Purnima is celebrated on particular day. Is it like that? Yeah. The question is, why it is like that? Because they appeared on that particular plan in the time. I don't know, the question is not clear to me. Many devotees doesn't understand why we should observe in one particular day, because it's tendency to move some festivities in other date, for holiday, for example. So where is Krupa Sindhu? I think we discussed something like that in the house, right? Why we move the festivals. I remember discussing.
because something I'm discussing with him in the house, I'm thinking I have discussed with everybody. So I'm getting confused little. Sometimes it is all happened after Prabhupada 1978, and then they, for preaching purpose, they said the congregation increased, and many of the congregation members are all working outside. They cannot come and attend the program if it is in the afternoon, like Appearance Day, Radha Ashtami, for example, Radha Ashtami, Nityananda Appearance Day. These days, if it is falls on a weekdays, the congregation cannot come and attend. So there is arrangement now in many temples, especially in the West. Some temples, even in India, they shift it to either evening or towards the weekend, Saturday, Sunday or something. То есть такая тенденция, что то есть из-за того, что допустим, если праздники приходятся на рабочие дни, а не на выходные, да, то в них участвует мало людей, особенно, то есть там, привел пример Радхаштами или Нитянанда Трайодаши. Вот, поэтому есть такая тенденция и на Западе, и даже в Индии переносить какие-то празднования на выходные дни, вот, чтобы больше преданных общины могло принять участие в этих праздниках. To accommodate many congregation members or the newcomers especially, they will invite. It's a festival. In the festival, if you invite new people, they come and they can participate. They will go with a good impression, and they want to cultivate newcomers or some life members or donors, and also congregation members. To accommodate all of them, the festivals nowadays they celebrate in the evening or on the weekend. Именно для того, чтобы как бы в проповеднических целях привлечь новых членов, каких-то, может быть, спонсоров новых. Именно праздничные какие-то события, они переносятся либо на вечер того дня, либо на выходные. I don't know how much, we don't have any GBC policy on this, nor the DT Worship Ministry policy, whether how authentic it is to shift the whole ceremony, observe the festival on some other day, or observe it in the evening. We don't have a policy. И поэтому на данный момент сейчас нет какой-то определенного политики, отношения либо GBC, либо Министерства поклонения божествам о том, как бы правильно это делать, то есть как переносить нам, то ли на вечер, то ли на выходные, то есть нет определенной какой-то политики. Only thing I can remember is there is one conversation where Prabhupada's Guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's appearance day or his own appearance day, something they wanted to do it in the evening, and Prabhupada said no. То есть единственное, что я могу вспомнить, Прабху говорит, что вот касательно дня явления Бхактисиддханта Сарасвати Такура и, по-моему, также дня явления Шрилы Прабхупады, что хотели перенести как бы празднование на вечер, но что Прабху сказал нет. Maybe I can ask my elders, like other, our ministry or somebody in the GBC level, what would they think of shifting this, observing this to accommodate congregation members or newcomers or anybody. То есть, возможно, я спрошу у кого-то из старших преданных, там, GBC, может быть, Министерство поклонения, чтобы они как бы объяснили, вот каково должно быть наше отношение вот, к, так сказать, переносу праздников либо на вечер, либо на выходные. Is anything? Что-то еще? Там второй пункт был. Второй пункт был. So
Так, вопрос был, что сейчас есть разные мнения у преданных, и особенно что касается различных проведения различных самскар и действий, которые связаны с семьей. Есть какие-то определенные указания, и преданные некоторые следуют строго этим указаниям, другие преданные говорят, что это не так важно. Как в этом разобраться? Uh-huh. They connected with some teachers, particularly some teachers. And one devotee, they said that this we should do this. I didn't get that word. They connected to Teachers. Some Titi? Titi. Some Titi. Yeah, Titi. 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 So, some devotees says that we should do this samskaras in particular Titi, Mm-hmm. and the devotees says it doesn't matter. We can do in any day. Oh, okay. Titi and nakshatras and so. Yes, Titi, Nakshatra, Vara, all this. Traditionally, And this connecting question, some devotees say that, for example, we want to install deities, and should we connect this installation with one particular day, or we can do it any day? one is Manusha Karya Samskaras, another is Devata Karya Installation Deities. То есть как бы два вопроса: манушья кара, то есть то, что делается для человека, и, допустим, вопрос установления божеств. Srila Prabhupada, he installed the deities on some days like Ram Navami, Janmashtami, Radhashtami. He used those festival days to install the deities in many places during his time. Во время своего пребывания Шрила Прабхупада обычно проводил церемонию установления божеств на какие-то даты особые, как-то Рамнавами, Джанмаштами и так далее. Of course, for a devotee like Prabhupada, these muhurtas, keeping muhurta, may not matter. Конечно, для преданных такого уровня, как Шрила Прабхупада, вот заботиться об этих мухуртах, чтобы это все было соблюдено, это не особо было актуально для него. Whichever time Prabhupada chose to install the deity, that time becomes auspicious. Какое бы время Шрила Прабхупада не выбрал для установления божеств, это время становилось уже благоприятным. Due to his being the pure devotee, due to his own personality, Поскольку он был чистым преданным, и как бы, то есть из-за его силы его личности, вот это можно было так вот. everything will be get adjusted. То есть все можно было приспособить. And Krishna will bless that event. И Кришна бы благословил такое событие. That is Prabhupada. Это Прабхупада. And as far as normal devotees or general set of devotees concerned, well, both Manusha and deity worship, even Pancharatra Agama, one of the thing, the second subject in the Pancharatra Agama, while it discusses is fixing the muhurta. И вот даже в Панчаратра Агамах второй момент, который осуждается, это как бы установление каких-то определенных мухурт. For samskaras, Vedic traditionally there are muhurtas. И для определенных самскар ведическая традиция устанавливает определенные мухурты. There is a particular tithi, vara, nakshatra and lagna. These things are very much seen.
И вот можно увидеть отчетливо, что там учитываются определенные тихты, накшатры, вары, то есть дни недели и лагны. Very much calculated according to the person who is undergoing the samskara, according to his birth star, everything will be calculated and fix the muhurta. И все вычисляется на основании момента рождения определенной личности, то есть все вычисляются, все эти мухурты. If you look into Haribhakti Vilas, even there is mention of muhurtas given for deity installation and other things. И даже в Хари Бхакти Виласе вы увидите, что там упоминаются различные мухурты для установления божеств. If you see Satkriya Saradipika Gopal Bhatta Goswami, there also he gives particular muhurtas for particular event. И в Саскре Сарадипике там тоже Гопал Бхакта Госвами устанавливает различные мухурты для различных церемоний. Now if a devotee says that I don't care, Конечно, сейчас преданные некоторые говорят, что меня это не особо заботит. then he must be Uttama Mahabhagavata. Но тогда эти преданные должны находиться на уровне Уттама Махабхагавата. Only he can say that, I don't care for all this astrology. Только такой человек может говорить, что меня не заботит вся эта астрология. Unless he has firm faith in Krishna, Если у такого человека есть твердая вера в Кришну, I will just do it in front of Krishna, I'll depend on Krishna, then it's a different story. то есть и он может сказать, что я делаю это все пред лицом Кришне, вот тогда это уже как бы другая история. It is possible if somebody has unflinching faith in Krishna, that and he performs whatever activity. Конечно, если у человека есть непоколебимая вера в Кришну, тогда он может совершать любую деятельность, в любое время. Krishna may accept and bless that event. И Кришна примет это событие, то есть церемонию, и благословит ее. So it depends on who is saying it, that person. И, конечно, также нужно принять во внимание, кто говорит такие вещи. So in normal course of time, normally we have to follow this. Astrology is also given by Jyotish Shastra, is part of the Vedas and given by the Lord. И Джотиш-шастра, которая является частью Вед, которые в свою очередь были даны самим Господом, и мы должны, по идее, следовать указаниям этих писаний. So you cannot, we cannot neglect that astrology part. Мы вот эту часть астрологическую не должны ней пренебрегать. But of course, the devotees, they have what do you call? Either if they by following the astrology, it is not that they have less faith in Krishna, or it is somebody doesn't follow astrology, but he has, he simply says, I will just do it, whatever, the timing doesn't matter. It doesn't mean that he has unflinching faith in Krishna. In both the ways, it doesn't prove anything much, but it is better if somebody follows this, and it is very difficult to say if somebody doesn't follow, he wants to do it. How can you measure his devotion or his faith in Krishna? It is difficult. Итак, есть преданные, которые вообще как бы ничего не следуют, вот, есть преданные, которые следуют, так или иначе, те и другие, они делают это, то есть то, что, допустим, они могут не следовать, это еще не обозначает то, что у них есть такая непоколебимая вера в Кришну. Вообще, эту веру в Кришну, конечно, очень сложно измерить. It is left to the individual. We can't, of course, get policy on this. Everybody must follow this. There is no such policies. Вот, и в принципе, как бы это личное дело выбора каждого. У нас нет такого, как бы твердой такой политики, что вот вы должны вот этому всему следовать. It is left to individual. We don't enforce. ISKCON doesn't enforce. Neither GBC can enforce or anybody. It is up to the individual what he or she wants to follow. То есть нет такого, что вот есть какая-то определенная позиция GBC по этому поводу, что человек должен следовать тому-то и тому-то. Это их как бы личный выбор. Anybody has any comment or anything on this? Does it mean that we
can agree with them who doesn't want to follow. For example, if they approach to us for me, for Khotri, to do some samskara in one day, I tell to such person that it's not appropriate day, please, and he insists and so on. Can I say to such person no? Well, yes, you must say that such a time is not good. Let us do it in a different time. You can give that. And if we insist that, well, you can deny also, because if it is not proper muhurta, it will affect you also. Person who is conducting, he is supposed to tell. You are called the purohita. Purohita means, hita means one who is well-wisher. That means you are not his well-wisher. You are, simply you are also, okay, I may lose the customer, so let me do it. So then if you do it, you will get the karma. То есть я задал уточняющий вопрос, но вот если такие люди, которые не особо следуют астрологии, они обращаются и говорят, что вот мы хотим совершить такую там самскару в такой день, а я смотрю и говорю, что это не подходящее время для совершения такой самскары. Вот, они настаивают, нет, мы хотим именно там в этот день, в это время, вот, и что делать в таком случае? Прабху говорит, что лучше не поддаваться на их давление, потому что эффект от этого неправильно, не то что неправильно, а в неправильное время проведенной самскары, он и на вас будет влиять также, а не то, что можно, конечно, такое иметь настроение, что мы потеряем клиентов, если будем не соглашаться с ними, вот, мы должны под них подстраиваться. Но Прабху говорит, что это будет также отрицательно влиять на вас. In a conditioned stage, and especially when we are following Vaidhi Bhakti, it is better to follow minimum, this kind of muhurta and all that for the gruha kurtya, manusha karya, like for example, want to do a housewarming ceremony or vivaha yajna or connected to that, like some samskaras, it is better to observe minimum things rather than completely discarding it. И когда мы совершаем какую-нибудь такую деятельность, которая относится к категории манушьякара, то есть там, допустим, церемонии виваха самскара, там, связанные с домом или с еще чем-то, то, конечно, лучше какие-то минимальные астрологические требования все-таки соблюдать. Anybody has any other? Какие-то еще, может быть, вопросы? Да. Могут ли принимать участие, шить одежду божествам Джаганатам не посвященные, преданные, без инициации? Can devotees without initiation take part in making dresses for deities? Dresses for the deities. Yes, why not? At least minimum understanding should be there that Krishna, for whom you are doing, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Minimum understanding should be there. If you are following 4 regularity principle, chanting 16 rounds, and then you are allowed to definitely take part in all the other activity like making garland or making dresses, making jewelry and everything. Even if you are not 16 rounds, at least if you have a basic understanding, you are part and parcel of Krishna, and Krishna is the Supreme Lord, and if you follow minimum thing, depending on the in charge of the devotee, if he is convinced, then you can take part. There is no. Many times we give order for the deity dresses, and in Mathura, many of them are Muslims. We don't go and check whether he is following 4 regularity principle, chanting 16 rounds, is a Brahmin initiated, first initiated, with Sampradaya, all that. We just do it. So, but if the temple is set up, the temple has got a setup, it has the embroidery unit or a stitching unit, and if they want to maintain minimum standard, and that they should follow that. That much at least they should follow.
То есть, ну, в принципе, да, почему нет? То есть могут понимать преданные даже там, без инициации, но вам нужно просто стараться соблюдать, то есть наблюдать за тем, чтобы они, по крайней мере, понимали, для кого они это делают. То есть, что они понимали, может быть, что они являются неотъемлемыми частичками Кришны, что они делают вот это вот для Кришны. Вот. Конечно, лучше, если они будут следовать 4 регулирующим принципам и 16 кругов читать, вот. Но не всегда так получается, поэтому вот, по крайней мере, вот, чтобы у них было такое понимание. Вот Прабху рассказал, что, вот, допустим, в Мадхуре там даже мусульмане участвуют в каких-то вещах для, то есть, по-моему, пошивки одежд, да, для божеств. Вот. Но, конечно же, желательно, чтобы у вас было определенное такое вот устоявшееся уже какое-то положение, что вот вы принимаете вот помощники, независимо от того, что они делают, то есть шьют одежды, делают гирлянды и так далее. То есть людей, которые уже что-то понимают, чему-то следуют. Ну, вот так вот. We don't have such hard and fast rule for making garland or making deity dress and all that. Whatever minimum cleanliness has to be followed, that should be followed. If the temple has set some minimum standard for making garlands or that local temple, whatever that should be followed. То есть, конечно, нет таких прям строгих правил для того, что тех, кто занимается изготовлением одежды для божеств или там делают гирлянды. Конечно, должны быть какие-то определенные стандарты чистоты. И если у вас есть какая-то вот уже, так сказать, политика или ваше понимание, кто может этим заниматься, то есть какие люди, вот, тогда уже желательно, чтобы вы как бы это соблюдали, как бы, может быть, просили от них этого. Но особых жестких правил нет, строгих правил нет. Какие существуют правила при лунном и солнечном затмении при поклонении божествам? Is there any rules in the time of lunar or solar eclipse? Eclipse. Eclipse. We are writing a paper on that, it's still not finished. Eclipse. In India, they follow a lot of things. Ну, мы сейчас вот еще не закончили вот писать на эту тему, так сказать, заметку или эссе. Вот. Но в Индии, Прабху говорит, они следуют очень многим вещам. In Dharma Shastra, Smriti Granthas, Dharma Shastra, Agama, everywhere they have mentioned about eclipse. То есть вот и в Агамах, и в Смрити Шастрах, и в Дharma Шастрах упоминаются различные вещи, которые касаются затмений. For example, if it is a lunar eclipse, 9 hours before everything closes, kitchen closes. 9 hours before. И что касается лунного затмения, то говорится, что за 9 часов до лунного затмения все закрывается. Например, кухня закрывается. You are supposed to eat before 9 hours. То есть вам нужно, так сказать, покушать за 9 часов до этого затмения. If it is solar eclipse, before 12 hours. А когда солнечное затмение, за 12 часов. And put darba, kusha tips, tulasi in all the ingredients. И нужно все ингредиенты, все блюда положить траву дарба и листья туласи. In South India, they close the 9 hours before or 8 hours before the Mandiram temple is closed. Допустим, в Южной Индии они за 9 часов закрывают вообще храм. After Grahana is over, eclipse is over, they take bath, they come back and they wash the whole temple and they do the abhisheka for the deity. После того, как затмение завершилось, они совершают омовение, приходят, делают мандира марджан, то есть убирают весь храм, делают абхишеку божеств. And they cook and then offer to the deity. Готовят блюда для божеств. And then prasadam is distributed. И потом уже раздают прасад. But we don't follow any such things. Но мы ничему такому не следуем. In whole of 11 years of Prabhupada, after establishing ISKCON, of course every year there was 1 or 2 eclipses were there, but Prabhupada seemed to never observed anything, nor he gave any instruction to anybody. Only one instruction is there. То есть в линии Шрилы Прабхупады мы ничего такому не следуем, то есть хотя на каждый год приходится 1 или 2 затмения, но мы никаких практически наставлений на эту тему Шрилы Прабхупады не получали.
Once he was in Vrindavan, there was an eclipse. Then the devotees asked, what should they do? И однажды во Вриндаване, когда было затмение, преданные спросили Прабхупады, что им делать. What should they observe? Then Prabhupada asked, what are the other temples are doing? А Шрила Прабхупада в свою очередь спросил, а что делают в остальных храмах? They said all temples are closed. И преданные сказали, что вот все остальные храмы закрыты, They are closing. они закрыты. So Prabhupada said, okay, you also do one thing, you also close it for public. И Шрила Прабхупада сказал, ну вы для публики закройте храм, And all devotees should come in the temple hall and chant or do bhajan, complete that eclipse hours. но все преданные должны собраться в храмовой комнате, петь баджаны до тех пор, пока не закончится это затмение. Samanya eclipse will last for 3 hours or 4 hours. Prabhupada said everybody should be engaged in chanting the holy name of Krishna. И затмение обычно длятся там 3-4 часа, и поэтому Шрила Прабхупада говорил, что всем преданные должны заниматься воспеванием святых имен. As far as the deity worship is concerned, Что касается поклонения божествам, close the door, altar door. закройте двери алтаря, шторы алтаря, Behind the altar, all the seva should go on. но все остальное поклонение должно совершаться на алтаре. Cooking, offering, arati, everything should go on as usual, no change. То есть никаких изменений не должно быть, что касается там приготовления пищи для божеств, проведения арати и тому подобное. So this is all we have. So we follow that. In India, most of the temples, ISKCON temples, Практически в Индии во всех исконских храмах этому следует. they close the altar. Они закрывают алтарь, Behind the altar, но за, так сказать, regular seva goes on. сзади алтаря вся вот эта регулярная сева, она продолжается. Because our understanding of deity, which is non-different from Krishna, is something which we 100% believe in that. And Prabhupada, of course, that is the teachings of Prabhupada and the Acharyas, that the deity is non-different from Krishna, so he doesn't get affected by any grahana or anything. И Шрила Прабхупада и предыдущие ачарьи учили, что поскольку божества, они не отличны от Кришны, в этом наша твердая убежденность и понимание, то в принципе никакие последствия затмения не могут никак на них повлиять. And supreme dharma is to serve him, А высшая дхарма является служение ему, божеству. Uninterrupted. Беспрерывное служение, непрерывное. So regularly whatever seva, nitya seva one has to do for the deities, that will continue irrespective of there is grahana or not or whatever. Поэтому вот эта регулярная сева, нитья сева, она должна продолжаться независимо от того, там есть какие-то то есть затмения или нет, что бы ни было. I asked once, Jananimas Prabhu said, so during grahana mother will not feed the baby? Однажды Jananimas Prabhu. Jananimas Prabhu сказал такую вещь. И вот и что? Во время затмения мать не будет кормить ребенка? And so like that, anyway, we don't follow so strictly like that, especially in the West. Особенно на Западе мы этому так строго не следуем. I asked few Prabhupada disciples from the West. Я спросил нескольких учеников Прабхупады на Западе. They said if it is so important, Prabhupada would have suggested, Prabhupada would have instructed us. Если бы это имело такое значение, сказали эти ученики Прабхупады, то Шрила Прабхупада обязательно дал бы нам какие-то наставления на эту тему. And they said we were definitely there were many eclipses during Prabhupada's time. И определенно во время нашей Прабхупады было определенное количество затмений. But we never observed anything of such. Но практически мы ничего там не соблюдали. For us it was a normal day. То есть для нас это был обычный день. We just engaged in our devotional service, and that is the highest. То есть мы занимались своим преданным служением, это было как бы высшее из всего, что можно было делать. So, as far as eclipse is concerned, we don't have a GBC or a deity worship ministry policy on that. И также нет каких-то определенных положений GBC или Министерства поклонения божествам на тему затмения. Maybe near future, in 2-3 years, maybe 2 years, we may get one. We may. Может быть, через пару лет появится какое-то одно, так сказать, какой-то документ на эту тему. Кто-то какие-то еще вопросы, пожалуйста.
main thing in the eclipse, Prabhupada mentions in Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya, when he appeared, there was an eclipse, and everybody was engaged in chanting the holy name. И самое главное, что Шрила Прабхупада упоминает, как во времена Господа Чайтаньи, то есть когда Господь Чайтанья, собственно, явился, все воспевали святые имена. So, whatever it is, we simply chant the holy name, either individually japa or collectively sankirtan, bhajan, kirtan, and that's it. И когда происходят такие события, то мы должны быть заняты воспеванием своего имени индивидуально или совместно проводить баджаны, киртаны. Anybody else? Еще какие-то вопросы, пожалуйста. Any other question? Maybe this question with astrology ends. Astrologer, he will give you date of the eclipse and he will tell you to follow these things. And Что? Преданные часто задают вопросы по поводу времени чтения Гаятри, на самом деле. Допустим, в Индии довольно просто санхи эти соблюдать. Кстати, мы же никогда попало читаем Гаятри, в принципе. И в северных странах, например, как Россия, да, есть зоны, где вообще есть полярная ночь, когда практически 3 месяца темно, не восходит солнце вообще. Каким санхьям им следовать. Преданные просто и там проживают и задают этот вопрос, чему следовать. Просто каким-то часам или что, или полгода Гаятри не читать. Ну, это шутка, конечно. So, question about time for chanting Gayatri. chanting Gayatri. Because in the end it's quite simple because it's Sankhya, particularly in particular time. But in Russia we have some region on north, for example. Correct. 3 months is without sun and all. Yes. Polar summer Correct. is sun all day. You can see. Yeah. So for such places, what should be maybe some particular hours or what you will recommend? I think Prabhupada says don't bother about so much because he is aware of that. In many countries winter is more or summer is more, and only in India or in Asia all these rutu changes, cycle of season changes, you will get all these seasonal things changes. So one can adjust and see, oh, now it is, Suryodaya, 10 minutes before and after Suryodaya, sunrise, and at 12 o'clock in the noon, and again at 6 o'clock in the evening, they can follow all that. So, otherwise, Prabhupada was asked, I think, one place, Prabhupada said, simply chant. Just chant. If that particular time, he usually followed morning and 12 and evening 6. So 6, 12, 6 you can keep it and just chant. It is basically we are chanting Gayatri mantras for again to appease it is another way of prayer to the Krishna only. So we are not so much into timing, unlike the Smartas and many other religious sects in India they follow. Итак, в отличие от всяких индийских смартов, мы не так строго этому следуем, то есть вот соблюдение времени чтения Гайатри. Обычно Шрила Прабхупада говорил, просто воспевайте. Хотя, в принципе, сам он следовал вот этому правилу 6-12-6, примерно, да, но тем не менее он не требовал от нас именно строгого соблюдения вот этих вот чтений Гайатри в Санхе.
особенно в тех местах, где это как бы сложно в зависимости от разных широт. И только в Индии вот можно соблюдать вот эти все, то есть видно, когда там солнце в полдень, то есть начинать, или там за 10 минут до рассвета начинать читать гайатри. Также там, соответственно, с цикличной сменой сезонов это все очень хорошо можно видеть. Но в других странах это не так хорошо. Поэтому Шрила Прабхупада, он не настаивал на прям таком вот строгом следовании вот этому времени для гайатри. If you miss in the morning and in the afternoon, you should chant all three in the evening. Yes, you can chant all three in the evening. Да. But you should not make a regular practice, habit. I will chant it at one time in the night before going to bed. And then, no. You should, as much as possible, the timings are there. Prabhupada did follow. Try to follow that. And if you miss for some reason, you're in a place where you couldn't do it, and come back, and then in the night, before that you finish. Как мы уже сказали, Шрила Прабхупада, хотя как он бы не устанавливал строгих правил, тем не менее сам он следовал вот этому чтению гайатри в определенное время. И Прабхупада говорит, что в принципе это как бы можно в исключительных случаях, вот именно если вы пропустили там утреннюю, дневную гайатри, прочитать все три залпом вечером, да, но не нужно превращать это в как бы ежедневную практику, что вот вы, отходя ко сну, читаете все гайатри и потом уже ложитесь спать. Нет, это только в каких-то исключительных случаях. As far as temple devotees are concerned, it is very easy, and especially pujari, he can definitely do it. Что касается преданных, находящихся в храме или живущих в храме, это для них достаточно просто, особенно для пуджари. And only if the devotees were Brahmin initiated but they are going to office, then they have little problem in the noon Gayatri, how to do it. Но если преданный ходит на работу или, допустим, в офис, да, для них, вот, допустим, дневной гайатри прочитать бывает сложно в силу определенных причин. Вот, поэтому, может быть, и он... Middle of the office hours, they have a suit, tie, shoes, everything. And then... of course, there are devotees who still maintain the timing. If it is not possible, then they can either do it in the morning or do it in the evening, the noon ones. Итак, смотрите, когда преданный, допустим, преданный работает в офисе, для него, конечно, сложно. Вот он такой весь в костюме тройки, и тут, значит, вот читать гайатри будет какая-то такая интересная картина. Поэтому для таких преданных, да, можно переносить гайатри, допустим, дневные на вечер. Вот. Но, опять же, это скорее исключение из правил, чем... They can add this noon Gayatri either in the evening. То есть можно, вот, допустим, в таком случае перенести вот эту дневную гайатри на вечер. На самом деле это такой больной для всех вопрос. Господи, гайатри, по идее, нужно читать в чистой одежде, в чистом месте, сделав ачиману, но преданные по разным причинам не могут или не хотят этому следовать, либо из-за того, что это действительно работа, какое-то место такое, да, и уж лучше прочитать, чем вообще не прочитать, да, и читают и гайатри в транспорте, и в метро и так далее. То есть можно ли вот этот момент как-то пояснить, насколько, какой минимальный стандарт, скажем, для прочитывания гайатри? В поезде трое. Я не услышал, что это. Can we chant Gayatri while morning running? Running. But the question is, for chanting Gayatri, there are some rules. For example, you should chant in clean cloth and doing before Achaman.
And but some devotees, they don't observe this. They want to rather chant in one particular place, or maybe at work, or in transport, in train, while goes on train one day, 24 hours. Well, if they are at home or in temple, they should observe these minimum rules: washing face, leg, hand, mouth, and then do achamana, and then sit in a particular direction on a asana, and then do the Gayatri. If they are traveling where it is taking there in a flight, they don't know which direction they are. They should carry the Guru Gauranga picture or Krishna's picture, DT picture. Nowadays smartphones are there. You can hold them. If you are facing the DT picture, there is no need of particular direction. So you calculate the timing and accordingly you just do it. Sometimes it is difficult because you left your country, there it was like say somewhere in the afternoon, and in the mid-air you will see everything is, so you just calculate and then 6 hours you calculate and then just do it. Simply do it, that's all. What can be done? Otherwise you will miss the Gayatri. So basically we are remembering the Gayatri, even that is also like holy name only. It is another form of holy name where we approach Gayatri mantras. Gayatri Devi, the Guru Gayatri or Gaura Gayatri, Krishna. We chant that also like a prayer. So we just do it. And of course, it is not every day devotees are traveling in flight and like that. It is only once in a while it happens. But most of the time they are at home or a temple, they should observe that minimum rules. Итак, когда мы находимся дома или в храме, конечно, нам нужно соблюдать все-таки какие-то минимальные правила, то есть там омыть перед гайатри, помыть руки, лицо, там, стопы сделать, ачаман, сесть на асану, сесть в определенном направлении, как мы вот вчера говорили, что, ну, так преданные иногда не знают, что, допустим, утреннюю и утреннюю и дневную гайатри нужно сидеть лицом на восток, а вечернюю лицом на север. Читать гайатри. Это если вы не находитесь перед божествами. Но если находитесь перед божествами, эти правила уже не важны. То есть куда лицом. Вот. Поэтому, если вы, допустим, где-то путешествуете, и, конечно, этому всему очень строго следовать. Поэтому что можно сделать в таком случае? Вы можете просто иметь изображение Гуру Гауранги, божеств, либо там, кстати, в печатном виде, либо на вашем смартфоне. Вот. И когда вы сидите и читаете гайатри, это также определенная практика воспевания святого имени, то есть как бы немного другие, но тем не менее вы обращаетесь к святому имени, поэтому вот это можно делать таким образом. И, конечно, не каждый день вы путешествуете, это может как-то с какой-то периодичностью происходить, поэтому когда есть условия, мы этому следуем, когда нет, мы делаем какие-то, может быть, послабления или как-то приспосабливаем ситуацию. Maybe someone can take up this. Вот. И если мы, допустим, летим в самолете и пересекаем различные часовые зоны, можем отталкиваться от того места, где мы, так сказать, взлетели, от того времени, да, и считать вот эти вот 666, так сказать, вот для отсчета времени для чтения гайатри. Maybe someone can take up this small project from Prabhupada teachings. What did he say on chanting Gayatri? When? What conditions he put? And if somebody is traveling or anything, someone can take up this and then do it. Было бы хорошо, если бы кто-то задался такой целью и выписал или посмотрел в книгах Шрилы Прабхупады, в его беседах, письмах, что Шрила Прабхупада говорил относительно гайатри, вот все вот эти вот моменты какие-то различные, такой бы человек собрал бы все вот эти вот моменты и как бы составил какой-то определенный, так сказать, такую небольшую книгу. There are some Gayatri books on Gayatri mantra. I have not read them,
So many. Шачинанда Махарадж like this. I have not read. He might have given, definitely he must have given some practical tips, practical guidelines for chanting the Gayatri mantra. If somebody is in traveling or somebody is in office or he must have given some this thing, he must have already done it. So if maybe it is there. То есть, Прабhu говорит, я как бы сам не читал, но есть уже определенные книги, даже вот сейчас уже выпущены на русском языке, но, по крайней мере, последняя Шачинанда Махараджа, такая толстая книга, выпущена относительно Гайатри, где вот все вот эти моменты могут быть как бы указаны, как-то вот объяснены. Вот. Anybody has any suggestion on this? They can. Кто-то еще что-то может предположить на эту тему? Какие-то дополнения, замечания, возражения? По поводу цвета одежды божеств. Цвет одежды божеств. По поводу дней недели. Является ли это строгим предписанием, или для Господа это не так важно, или это принципиально важно? It's concerning color of deity dresses. Should be this according one A particular day, particular. Yeah, this was asked to Prabhupada. Prabhupada said in Vrindavan they follow, but he didn't make any such rules for ISKCON. If you follow, it's optional, it's okay. Because in Vrindavan they follow Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. But as far as Prabhupada, he said it should be neat and clean. He didn't bother so much about planetary position, depending on that particular color or anything. He kept it very simple and he did not too much refer. Когда Шрила Прабхупада спрашивали этот вопрос, он говорил, что в принципе во Вриндаване они следуют этому, но для нас он не установил такого жесткого правила, то есть нет такой строгой зависимости цвета одежд от дней недели и соответствующих различных планет, которые соответствуют этому дню. Вот, и Шрила Прабхупада главное просил сосредоточиться на чистоте и пунктуальности, но не на этой теме. There is no such rules set by Prabhupada. Don't bother so much about all Шрила Прабхупада не устанавливал таких правил, что в дне явления определенных воплощений Господа должны одежда быть определенного цвета, предложена им. See, if you get into all this, there is no end. И если вы будете вот как бы заморачиваться на все вот такие вопросы, то конца этому не будет. Just observe the mood of founder Acharya. Пожалуйста, просто сосредоточьтесь на умонастроении основателя Ачарьи. Whatever essential and whatever necessary to develop Krishna consciousness, he gave us. Все, что касается развития нашего сознания Кришны, самое главное, самая суть, он уже все нам дал. Maybe in some mutt or some temple, either in India or anywhere elsewhere, they may be following it, but it is not compulsory. То есть, возможно, в каких-то матхах или в каких-то храмах Индии они исследуют этому, но для нас это как бы не обязательно. Prabhupada's mood is keep it everything, especially if it is deity worship, everything should be clean. То есть, главное, что вот Шрила Прабхупада относительно поклонения божествам как бы требовал и просил, это чтобы была чистота. He said, if it is not clean, how will Krishna will accept it? И он говорил, что если там не будет чистоты, как Кришна примет это? Just now we saw water fell down. Would you think Mahabharata will still sit on that? No, we immediately wipe it. So imagine Krishna,
if there is some contamination, why would Krishna accept such thing? Вот как в этом случае с опрокинувшимся стаканом, вода разлилась, да, и что, Махабхарата тогда сидел бы вот в этой луже, да? Нет, мы взяли тряпку, вытерли эту воду. Представьте Кришну, да? Вот чтобы, если там есть какая-то нечистота, ну, допустим, на алтаре, что, Кришна принял бы это, да? Он пришел бы туда? So there are different types of purities, Sthala Shuddhi, place of worship, Dravya Shuddhi, article and Mantra Shuddhi. Mantra also should be Shuddhi, it is taken from the Guru in the Parampara, not that you can chant anything you want. And Bhuta Shuddhi, Atma Shuddhi, all these Shuddhis are recommended in Pancharatra Pradipika. We just concentrate on these Shuddhis and prepare ourselves to serve Krishna in a more cleanest way. И вот нам нужно сосредоточиться на том, чтобы все, что мы делали для Кришны, это было как бы самым чистым. И также то, что говорится в Панчарате Прадипе, что мы должны поддерживать и чистоту места, и чистоту параферналии, и чистоту, то есть то, что называется бута-шутхи и атма-шутхи. То есть мы должны очень быть обеспокоены именно этими как бы стандартами чистоты. So that was Prabhupada's mood, cleanliness, punctuality. This was the thing which he stressed on deity worship. И вот именно на этих моментах Шрила Прабхупада заострял внимание на чистоте и пунктуальности в отношении поклонения божествам. I will, one second, I will read out. You can ask. I will, one second, I will come back to you. Black. Okay, you ask. Meantime, I will say. I can see this often. I don't know why, but it's often on the deity kitchen. Every dishes, every pot is clean, but on the bottom, it's thick, how to say, black covering, and the Buddhist doesn't concern about this. Mm-hmm. It is, you have to preach to them, tell them about cleanliness means inside, outside, everywhere. And that is a local head pujari, and they should call meeting, regular meeting with the cooks. And they should have every month at least one meeting and then sort out all the problems and whatever require. It is definitely by communication and by reading Prabhupada books. Again, go back to Prabhupada books and see what is the mood of Prabhupada on cleanliness, and then try to inculcate that, and that is the only way. Я спросил, то есть, когда приходишь на кухню божеств, там, в принципе, всегда чистота, когда ее наведут, все чисто, и место, и там кастрюли, и все. Но почему-то так получается, что довольно часто видишь, что на днище всяких кастрюлей вот это вот черный налет, причем такой уже, как сующийся уголь, так сказать, там. Вот. И почему этому преданные не уделяют достаточно внимания, то есть они считают, что это может быть нормально. То есть, часто такое можно было видеть на самых разных местах. Вот. И я спросил, как к этому относиться, и Прабху говорит, что это обязанность старшего пуджари проповедовать поварам, как минимум раз в месяц, как-то обращаться к ним, там, приводить какие-то цитаты Прабхупады насчет чистоты. То есть таким образом. So, regarding color, dress code for the deities. Вот относительно цвета одежд божеств. Here is one letter by Prabhupada, 1970. В 70-м году Шрила Прабхупада в письме пишет. So far colors that may be offered to the deities. Что касается цвета одежд, которые предлагают божествам. All colors may be utilized just to suitable to your scheme. All scheme means your plan. According to your plan, your particular dress, you have so many, your background is set accordingly or something. It is scheme of things. То есть Шрила говорит, что в принципе можно использовать любые цвета. Главное, чтобы это было, так сказать, красиво, гармонично, чтобы гармонировало с устройством алтаря, может с задником гармонировало. То есть в принципе можно использовать любые цвета.
But black should not be used for the deity dresses. Но black. Black. Но черный цвет вот не нужно использовать для одежды божеств. Or for temple decorations. Или для каких-то декораций в храме. This is January 1970. Это в январе 70-го года. Okay. Then I'll come back again. Where is this? In later on, later after 3 years, Через 3 года Шрила Прабхупада пишет. Prabhupada writes one letter. Any color may be all right. Любые цвета могут быть использоваться. I don't know when I said black is not good. Я не помню, чтобы я когда-либо говорил, что черное это плохо. Это после этого Шрила Прабхупада через 3 года написал. Any color. То есть, в принципе, он говорит, что любые цвета можно использовать. So the whole thing, like, so that was, I was trying to look for the other, I don't know where it has gone. Anyway, yeah, you had something. Red and white. Yeah, many temples even in India, Bombay, everywhere they worship, they do that. I asked where it is. They said, Prabhupada said you can have this red, white and anything. I have not found anything. But it is a practice, red, white. There are temples they follow Monday white, Tuesday red, Wednesday green, Thursday yellow, Friday pastel colors, Saturday black. In Bombay, Saturday black dress. And Sunday bright colors. So these things are there, but we don't follow that. So many temples do that. We follow only on Saturday and Ekadashi, red and white. Except that but again, there is no hard and fast rule, or there is nothing like, it's a rule, it's a compulsory, you must do it. There is no such thing. Опять же, еще раз повторяем эту мысль, что нет строгих правил, предписаний на этот счет, поэтому единственное, что касается одежды Экадаши, вот, когда у Шрила Прабхупады спросили, он как бы сказал, что да, вот нужно как бы стараться, чтобы одежда были красные, белые цвета, вот, и проводит, что в нашем храме, то есть откуда он, то есть имеется в виду Бомбей и Джуху, там следует, по крайней мере, 2 вещам, вот одежда в Экадаши таких вот цветов, и в субботу темная одежда. Все остальное как бы уже как бы зависит от вкуса одевающего. То есть это все как бы вариативно или опционально. То есть это можно делать, но не обязательно. Привязывать цвета одежды к разным дням. Anybody, anything? Что-нибудь еще? Кто-нибудь, пожалуйста? Мы на алтаре всегда используем для очищения навоз, но я видела, что в многих уже индийских храмах используют просто порошок. Я хотела бы уточнить, отменили вот этот стандарт или вот как вообще с навозом ситуация? Mataji asked, they use for clean altar gobar. She saw in the different temples that they use some synthetic, some paste or some powder for clean altar. Gobar definitely very sattvic. If it is coming from a cow, definitely that is what in olden days, even in India today, even in nowadays, even now also in India they use gobar. But whatever it is, you have to keep it clean. Clean from the insects, flies, whatever. It should not attract anything. So that way you have to manage whether you use gobar or whatever. You should try to
So I found this letter, 1973. I do not know when I have said to anyone that Krishna should not wear anything black color. То есть вот это в письме в 73 году Шрила Прабхупада пишет, что я не помню, чтобы я где-то говорил, что Кришна не должен носить одежды черного цвета. Nor I know where I have given any permission to wear black color. И я не помню, чтобы я где-то давал разрешение, чтобы одевали одежды черного цвета. But there is no harm Но никакого вреда в этом не будет. if sometimes Krishna dresses something in black. Если иногда Кришна оденется во что-то черное. Anyway, so this is, sometime Prabhupada said that, so that's how. Okay. И что касается последнего вопроса о том, что Матаджи спросила, что раньше для очищения алтаря использовали навоз, потом начали использовать всякие синтетические моющие средства. И он говорит, как с этим быть? Говорит, Прабhu, что, конечно, использование навоза это более сатвичный способ, но но надо стараться обязательно следить, чтобы это был чистый навоз, то есть без всяких там насекомых, мух и прочего. Вот. А если нет, конечно, возможности использовать коровий навоз, но тогда вот уже какие-то другие моющие средства. Anything, Sakhi Govind Prabhu, you want to add Саки Говинда Прабху, что-то хотите добавить, нет? regarding this discussion? Относительно этого обсуждения. Cow dung, bacteria. Yeah, you have to be careful. If it is not pure, it may be cow dung, but if it is not pure, you may have to use something else, normal, what is available in the market, something. Да, если вы не уверены в чистоте этого коровьего навоза, тогда, может быть, лучше все-таки будет использовать какие-то средства чистящие, которые доступны, так сказать, на рынке, в магазинах. If possible, non-alcoholic cleaning agents. Но желательно, чтобы в их состав этих чистящих средств не входил спирт. Basic principle, it should be neat and clean. Вот главный принцип то, что все должно быть чисто и простое такое. Хотелось бы прояснить вопрос по внешнему виду пуджари, то есть какого цвета должны быть дхоти, чадры, также сари, как они должны маджи одеваться, открыта-закрыта спина, голова там, в общем, все эти вопросы тонкости. Wants to clarify about outlook of pujari. What's the color of dhoti and chadar should be used for colors for saris and mataji? Should they cover the head or not cover head? Brahmachari has no other choice other than saffron. У брамачари выбора особого нету. So we normally avoid any bright colors in front of the deity. We don't wear that. То есть обычно мы не стремимся одевать какие-то яркие цвета перед божеством. Dark blue, black, or something red. Что такое красное или темно-синее? Basically, when the devotees come to take darshan, Обычно, когда преданные приходят, чтобы получить даршан, their vision should not be distracted. поэтому их внимание не должно быть отвлечено. It should fall on the deity. Они должны смотреть на божества, созерцать божества. If it is something bright, А если the тут что-то, pujari is wearing bright, а если пуджари носит что-то такое цветастое, яркое, then it's a kind of distraction. то есть это может быть повлечь за собой отвлечение внимания. In nectar of devotion, one of the offenses is wearing dark color cloth for worshipping the Lord. Dark color clothes. Wearing dark color clothes.
in front of the deity. То есть вот в нектаре преданности там перечисляется, что при поклонении божествам преданные не должны носить темную одежду. So other than that, the simple dress, grostas, I'm sure our pujaris are all very simple. То есть And they wear я simple уверен, dress and then come. что пуджари обычно носят такую простую одежду относительно, поэтому... As far as covering the head, yeah, it should be done. It is definitely recommended that the ladies, they cover their head and clip it properly before doing the arati, and then do the arati ceremony. Также Прабху говорит, что для женщин рекомендуется перед тем, как они будут делать арати, так как-то укрепить дупаду, то есть платок от сари на голове, чтобы то есть голова была покрыта. If their sari is falling, then you give them a cap. Если сари спадает, то, Put a cap. то можно одеть какую-нибудь шапку, шлем. No, they should actually put clips and then they can do it. Но, в They know принципе, how to можно do it. использовать какие-то заколки. Вот. They know how to do it. They Они, can do it and они, then do они the знают, arati. как это делается, они могут это сделать. Unless the Mataji is 60-year-old. Ну, может быть, если уж там мата же не Then it is- 60-летняя, тогда это уже для нее не актуально. But every year we receive some guest speakers who are pujaris during Prabhupada's time, the ladies, they Matajis, they said, we all followed that. То есть Прабху говорит, что вот матаджи, которые во времена Прабхупаде то есть поклонялись божествам, они этому следовали. We properly covered our hair and while doing worship. And even in the temple when we came in front of the devotees, when devotees are there, we used to cover them. То есть говорит, что когда мы поклонялись божествам, мы покрывали голову, когда даже находились в храме, когда было множество преданных, также это делали. So, if you have a very loving relationship, loving dealings with the devotees, then they will listen to you what you want to say. And of course, it should be authorized instruction, then they will follow. If you have a strained relationship or you are bossy, if you are bossy, then they won't care. So it all depends on how you deal with them, what kind of relationship you have. Head pujari, he has what kind of relationship with the other pujaris. Then if they have respect for you, automatically they will obey whatever you say. И также зависит от того, какие у вас отношения с другими пуджари, с преданными. Если такие нормальные, доверительные отношения, то если вы скажете какие-то вещи, то есть они будут этому следовать. And whatever you say, if you prove them it is from Prabhupada, you show them, then they will have more weightage, it will have more authenticity. И если вы как бы обоснуете свою точку зрения, покажете какие-то вещи, где там, допустим, Шрила Прабхупада это говорил или писал, тогда это будет, то есть ваши слова будут иметь больший вес. Because what happens, the moment I say anything, if I don't back up with Prabhupada quotation or Prabhupada said this and showed them, it becomes a question of, why should I follow you? Потому что если преданные не получают таких вот подтверждений, там, цитат Прабхупады, вот, то у них возникает такой вопрос, что я ради должен этого следовать? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Oh yes, something more. Есть также такой спорный вопрос по поводу омовения, когда пуджари приходит в храм. То есть нужно ему делать омовение или не нужно делать омовение. То есть можно видеть, что пуджари там в Майпуре, они могут пройтись по улице и потом служить божествам. То есть как нам быть вообще? This question about bathing pujari. Huh? Bathing, take bath. Bathing. Before serving duties, should we do it or it's not? Before? Before serving duties. Should it be done or exactly or it's dependent?
Oh. Especially if you are coming from outside, there should be arrangement, they have to take bath before doing DT there. То есть, если вы откуда-то пришли, так сказать, из внешней среды, то обязательно должно быть место обустроено для того, чтобы принять омовение, прежде чем вы приступите к служению божествам. There are devotees, they say, we take bath at our home and we come by car and we came straight and then we'll change the dress here, do achaman and do the worship. Is that all right? That we don't have, I don't know how it is, because this situation is new to ISKCON, in the sense last few years, whether that is okay. If it is, it seems to be okay, there should not be any problem. Suppose they take bath and straight away get into their car and they come to the temple and they come and change the dress and do the achaman and then go inside the altar. It seems to be okay, but the care should be taken. They should not use this every time, like, they take bath, go to the office, half a day they work and they come here and try to be cheeky, tricky. They must have said, they might have worked in an office which are closed, AC compartment or whatever. They may not have come exposure to the external weather or anybody touching or anything. This is all very difficult to monitor. Unless he is straight away coming from the house, and then it is all right. But if you give this concession, they should not extend. Normally devotees, they will extend this to many other times, and then it's all right, like there the compromise starts. То есть, вот в такой ситуации, когда, допустим, вы приняли дома омовение, вот после этого сразу же сели в машину, приехали в храм, переоделись, сделали ачаман и пошли служить божествам. В принципе, это как кажется, что это с этим все нормально, с этой ситуацией. Но, к сожалению, у преданных есть такая тенденция, вот такие вот допущения немножко, так сказать, расширять, и потом уже начинается, что вот преданный принял дома омовение, потом он как-то пошел в офис, там что-то еще, и потом он уже приходит в храм. То есть вот во всех других случаях уже вот нужно, когда вы находитесь в какой-то внешней среде, уже нужно все-таки принимать перед служением омовения. You are getting an opportunity to do seva directly to the deities. I think this much of austerity you should ready to take. И если у вас есть такая прерогатива служения божествам, то вот такого рода аскезу, как принять омовение перед тем, как вы будете служить, нужно принять. You can come to the temple, and temple should have the place where they can quickly take bath and then get into the pujari dress and do achaman and go and do it. It will be nice. Поэтому в храме обязательно должно быть такое место, где преданный, когда приходит пujari, чтобы он очень быстро принял омовение, переоделся, сделал ачаман и приступил к служению. Yes, one more. Касается взаимоотношений пуджари и других живых существ. В Шримад Бхагаватам говорится, что если пуджари не уважает других живых существ, то его служение божествам считается бесполезным. Вот, по этому поводу рассказать побольше. Уважение других существ можно? Без уважения. Что значит без уважения? Можете объяснить? Давид таракан или что? Что подразумевается? Поклонение божеству без уважения к другим живым существам является имитацией. То есть побольше на эту тему рассказать. В чем вопрос? Если уже все ясно, как бы из этого дня. В чем вопрос? То есть если мы оскорбляем других живых существ, примут ли Кришна такое служение? Лучше сами прочитали ответ. Я не понимаю, в чем вопрос, если все уже даже денег сказано. So, Prabhu has a statement that worship deities without reverence to other living entities is bogus. What is that? Govinda Prabhu clarify to which extent we should, how to say, pay reverence to other living
living entities. It should be due respect should be given to all the living entities. And what is the context while worshipping the deities? If you don't have reverence to the living entities, then the deity worship is not fruitful. Yeah, we respect everybody. It's not that, even an ant, we don't try kill them unnecessarily. And Так мы оказываем почтение всем живым существам, даже какого-то муравья мы не должны без нужды убивать. So we respect all the devotees, we don't discriminate them. Мы оказываем почтение всем преданным, не делаем различия между ними. So in what context, if you are asking, if you show the proper context, then То есть we вот can этот discuss. вопрос, он должен задаваться в должном контексте. Если покажете Where как it бы is mentioned. контекст, где это упомянуто, вот эта цитата откуда? Definitely a devotee, a pujari who is worshipping the deity, he must respect all living entities Конечно and же- all devotees who are come to the temple. Конечно же, пуджари, который поклоняется божеству, он должен оказывать почтение всем живым существам, всем, кто приходит в храм. That is the basic nature or basic requirement, is the basic quality of the Vaishnava. То есть есть определенные как бы основополагающие качества вайшнава. He does not disrespect anybody. То есть он не, как бы, не может быть непочтительным ни к кому. Он ко всем почтителен. Only Kanishta Adhikari who thinks that only deity exists and other he doesn't he disregards the devotees, and that is Kanishta Adhikari. Только вот когда преданный, который находится на уровне канишки, для него существует только божества и все. То есть больше для никого не существует. That is condemned in the Shastra. Sorry? That is condemned in the Shastra, that mentality, that only God exists and И- He exists and all other И вот это умонастроение, что существует только Господь, то есть божества, а никого больше не существует, это вот такое отношение, оно порицается в шастрах. But if such mood, if Pujari has such mood, what should he do or she do? If somebody detects that, and it is the head pujari or the temple president, should call him and then preach to him and give him the books of Prabhupada, ask him to read properly, understand that. Till such time, he can be, so he should be given an opportunity to correct himself. То есть, если такое происходит, что у пуджари есть такое неправильное умонастроение, тогда вот главный пуджари должен проповедовать такому преданному, побудить его читать книги Прабхупады, чтобы правильно читать, чтобы он понял как бы свою ошибку. То есть ему должен быть дать шанс, чтобы он исправился. One of the requirement of the pujari is to be harmony with all other departments, all other services in the temple. То есть одно из требований то, чтобы пуджари он был в гармоничных отношениях со всеми остальными подразделениями храма. A pujari should have a harmonious relationship with all other deities, all other devotees in different departments who are serving. И если у пуджари есть такие гармоничные отношения с остальными преданными, которые служат в различных других подразделениях, They're reading something. Ну да, и... I was trying to get this. Huh? Хотелось бы спросить Сева-атулу Прабху.
по поводу, у нас изначально была, кстати, заявлена на сегодня лекция, это обзор Панчаратр, но поскольку он в воскресенье уже более-менее раскрыл эту тему, но и там была разница между Панчаратра системой и ведической системой поклонения. Не знаю, как короче сказать. У нас в ИСККОН очень много используется слово ведический, ведический, все ведический, но суть не в этом. Поскольку используется выражение ведическая ягья, то преданные очень многие входят в иллюзию, что у нас практикуются некие ведические ягьи. Хотя на самом деле тут же преданные открывают Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту, читают комментарии Шилы Прабхупады и видят, что там много раз Прабхупада пишет, что в Кали-югу ведические жертвоприношения, яги запрещены, и они не работают, и нет квалифицированных брахманов. Из-за этого у нас возникает большое недопонимание у масс преданных разницы между вайшнавскими ягьями, да, то есть панчаратрика системой, которые являются частью поклонения божеству в храме. И, то есть они не понимают, что такое ведическое, что такое наше яги. И поэтому вот это вот непонимание, оно порождает целое движение преданных, целую позицию, которые считают, что в принципе не надо проходить ни самскары, ни яги, что это и есть эти самые ведические яги, которые не работают в Кали-югу. И может ли Прабху пояснить, в чем принципиальная разница и смысл ведической яги был, да, когда они были разрешены, и в чем смысл панчаратрика системы яги, то есть кому поклонялись там, да, в ведической системе, и кому посвящены... Я не знаю, как коротко. Okay. Okay. So nowadays, quite often we use word Vedic in many other places. Vedic, and else it's concerned to yajnas. The devotees, very often to identify homos that we conduct with what Vedic, but we doesn't. You explain. We doesn't do this Vedic yajnas. We do yajnas according to Pancharatra, and this is part of deity worship. Yes. The yajnas you conduct for Manusha, the karmas, Gruha, Pravesh, Vivaha Yajna, Simantanayana, Pumsavana, Akshara, Abhyasa, all these samskaras, they are all Vedic yajnas, Vedic samskaras. They don't come under Pancharatra. Pancharatra deals only with the deities, alaya, devalaya, temple, deities, like that. But in many places, Shilpada writes that Vedic yajnas doesn't work in Kali Yuga, and there are not brahmanas who can do this yajnas, Vedic yajnas. And because of this, these devotees, it's in Russia, how to say, new movement, but new separate movement that they don't want to do any samskaras because they think that this yajnas doesn't work. One second. Mataji, want to explain the difference between Vedic yagas, who doesn't work in Kali Yuga, and yagas that you do and we do according to Pancharatra and so on? Прабху, он высказал такую мысль, что вот манушья, самскары, которые проводятся, они ведические, по сути. One second. I just... So you said it's manusha, samskaras, they are Vedic.
They are Vedic. Does it mean that we cannot do this? We have to do it, otherwise what else you will do? You will go to church and do it? But Srila Prabhupada writes that this. No. They don't. They have to understand according to the context. When he said Vedic ceremonies, of course, he being a believer of Veda, he will not say such things like, this will not work. When he said this will not work, without reference to the holy name, without chanting the holy name, or the main focus should be on Krishna, without giving the worshipping Krishna, recognizing the Krishna as the Supreme Personal Godhead, Bhoktaram Yagna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. Then it is, when you recognize Krishna as the Supreme Lord and then you offer everything to Him, and in that you chant Hare Krishna Maha Mantra and then you worship Krishna and then do the yagna, those yagnas is completely authorized. Итак, суть в том, что вот как бы запрещены именно те яги, которые как не связаны с Кришной, не связаны с этим именем, а иначе вот то, что мы делаем, то, что когда мы проводим яги, мы сосредотачиваем все свое внимание на Кришне, мы предлагаем плоды этой яги или саму церемонию Ему. Вот, и, естественно, все это связано с воспеванием святого имени, то такие церемонии, Прабху говорит, они совершенно авторитетны. Gopal Bhatta Goswami compiled Satkriya Saradipika. It is full of Vedas. It is all there, Smruti Grantha, which is for the Vaishnavas to follow. It is there very much. And Prabhupada did perform fire sacrifice, yagna, for Diksha, and in the temple opening, and Vivaha. He did. But his main concern was worshipping the demigods or not recognizing Krishna as the Supreme Lord. Итак, Гопал Бхатта Госвами, который составил Сатскрия Сарадипику, он основал ее на Ведах. Вот. Но, тем не менее, и он дал ее нам, эту книгу. И сам Шрила Прабхупада также во время инициации и там, во время открытия храма, он также проводил какие-то яги. Но самый главный момент, на котором хотел Шрила Прабхупада заострять внимание, чтобы эти яги как бы не посвящались полубогам, вот, насколько я понял. One second, I'm trying to find, I found one thing. Wait. Here. Bhagavad Gita, 18th chapter, 3rd shloka. Bhagavad Gita, 18th chapter, 3rd shloka. То есть в третьем стихе 18 главы Бхагавад-гиты. Tejyam doshavad iti yeke karma prahur manishina yagnadana tapa karma natyajam iti chapare. Some learned men declare that all kinds of fruitive activities should be given up as faulty. Человек, обладающий знанием, не должен говорить, что деятельность, предназначенная для плодов, она как бы ложная. Yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity and penances should never be abandoned. И также мудрецы говорят, что от благотворительности, charity, You better read that. You give him. 18.3. Why you don't have? No, it's internet connection is poor. You don't need internet connection for this. Somebody has got, some devotee. Yeah. That's nice. Please read that shloka and translation and purport. Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной, а другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскезы.
Комментарий. В Ведах есть много утверждений, нуждающихся в толкованиях. Например, в них говорится, что животных можно убивать во время жертвоприношений. Тем не менее, некоторые считают убийство животных абсолютно недопустимым. Хотя Веды позволяют убивать приносимое в жертву животное, на самом деле его нельзя считать убитым. Жертвоприношение дает животному новую жизнь. Иногда принесенное в жертву животное получает новое тело животного, а иногда сразу тело человека. Однако среди мудрецов нет единого мнения по этому поводу. Один из них говорит, что животных не следует убивать вообще, а другие настаивают на том, что убийство животного во время некоторых жертвоприношений приемлемо. И сейчас Господь собирается сам прояснить этот спорный вопрос, касающийся жертвоприношения. Read the next shloka. А как здесь переключить на следующую шлоку? It is a series of shloka, 3, 4, 5. Вот эти очень важные стихи, 3, 4 и 5. Нищаям шиномема татра тясе бхарата саттама тясахи пуруша вьягра три виддах самирак сампракиртитаха. О лучший из рода Бхараты, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О тигр среди людей. В Писании говорится о 3 видах отрешенности. In other words, giving up, renunciation, tyaga, which is described. Some devotees, some people say, no, you should give it up. Some people say, no, you should follow. What should be followed? What is renunciation? And Krishna declares it now. И вот в этих стихах описывается именно этот вопрос тяги или отречения, потому что некоторые говорят, что нужно отречься, другие говорят, не надо отрекаться, и вот Кришна здесь объясняет этот момент. Read the purport. Комментарий к этому стиху. Хотя существует множество различных мнений по поводу того, что такое отрешенность, Верховный Господь Шри Кришна дает здесь свое определение, которое следует считать окончательным. В конце концов, Веды – это свод законов, установленных Господом. Сам Господь объясняет Арджуне, что такое отрешенность, и его мнение надо считать окончательным. Господь говорит, что формы проявления отрешенности следует рассматривать с точки зрения влияния на них гун материальной природы. Next shloka. Ягнядана тапах карма натьяджьям карьям эва тат ягняданам тапашчайва паванани манишинам. От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Комментарий. Йоги должны заботиться о духовном развитии общества. Есть множество очистительных ритуалов, помогающих человеку возвыситься духовно. Одним из таких жертвенных обрядов считается свадебная церемония, которую называют виваха-ягни. Должен ли саньяси, разорвавший семейные узы и отрекшийся от мира, поощрять подобные церемонии? Господь говорит здесь, что от жертвоприношений, несущих людям благо, никогда не следует отказываться. Виваха-ягня, свадебная церемония, предназначена для того, чтобы успокоить ум человека и дать ему возможность мирно заниматься духовной практикой. Поэтому даже те, кто отрекся от мира, должны советовать людям проводить виваха-ягню, ибо для большинства людей она необходима. Саньясе категорически запрещено общаться с женщинами, но это еще не означает, что молодой человек, находящийся на более низкой ступени духовного развития, не должен вступать в семейную жизнь, проведя соответствующий обряд. Все предписанные ведами жертвоприношения призваны помочь людям достичь Верховного Господа. Поэтому на начальных этапах духовного развития от них не следует отказываться. Точно так же, давая пожертвования, мы очищаем сердце. Как уже говорилось, когда мы даем пожертвования достойным людям, это помогает нам духовно развиваться. Next shloka. And that's the final. 18.6. Этани апиту кармани сангам тяктва пхаланича картавьянити ме партха наштитам матам уттамам. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Комментарий. Хотя все жертвоприношения очищают, человек не должен стремиться получить плоды жертвоприношений. Иными словами, от всех жертвоприношений, предназначенных для достижения материального успеха, необходимо отказаться.
Но от жертвоприношений, очищающих сознание и возвышающих духовно, отказываться нельзя. Нужно делать все, что помогает нам развить в себе сознание Кришны. В Шримад Бхагаватам также сказано, что любое действие приемлемо, если оно ведет к преданному служению Господу. Таков высший критерий религии. Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу. Is it clear? Вот, все понятно. Prabhupada followed and Gopal Bhatta Goswami has recommended, Haribhakti Vilasa recommends, all the acharyas they followed this. There are Smriti Vaishnava, Smriti Granthas, and Prabhupada did perform marriage ceremonies and he had the yajna being done, and every time he did the Diksha Homa, Diksha he gave, he sent the beads, everything, and told the president, now you hold the yajna. You hand over the bead and tell them what is the regulative principles and take the vow and perform yajna. Итак, Шрила Прабхупада следовал Гопал Бхатти Госвами, он следовал тому, что написано в Харибхакти Виласе, и он сам проводил яги, которые по поводу свадебной церемонии, и когда совершались, когда он давал инициацию, либо сам, либо он отсылал имена и четки кандидатам и просил, допустим, президента храма принять у них обеты и провести ягью. This is just either they're trying to be smarter than Prabhupada or they're just fanatic. So they should see it in a holistic view. Поэтому на этот вопрос нужно смотреть в целом. То есть либо придерживаться такого цельного подхода, как был у Шрилы Прабхупада, либо просто быть каким-то фанатиком, вырывать фразы из контекста. Ага, да. Харе Кришна. Ну вот у меня в уме как-то не складывается насчет этих ведических жертвоприношений, которые сейчас мы обсуждаем, поскольку разница большая, то есть и почему-то не срастается, что именно сейчас у нас это все ведическое, потому что в ведах это главное, чтобы была произнесена правильно звуковая формула, то есть мантра. Может, переведете? И, соответственно, то есть брахманы, они произносили мантры, то есть они проходили сразу самскара, которая называлась вьякарана самскара, то им в детстве давали сразу алфавит. И они уже, правильно услышав его, они уже произносили не мантры. Вьякарана. Ну, они получали алфавит, сразу с буквы получали. Ну, соответственно, мы этих самскар не проходили, и мы в лучшем случае нас называют млечками. И насколько, то есть, у нас тогда получается эта формула ведического принципа, то есть это принцип, который выделил Гопала Бхатта Госвами, чтобы возвысить именно наше сознание до саттвы, или же, то есть, это просто как наш какой-то сленг? Или это принцип, который выделил Гопала Бхатта Госвами на основе ведических писаний, чтобы нас возвышать? Или же это у нас просто принят как сленг в Исконе, что это ведические яги? Или просто это сленг? Мы привыкли ему называть, что ведическое это.
If I understand the question, first part is there were people who born in India in Brahminical culture, they got the Aksharabhyasa, they got the Upanayana Samskara, they got the Sanskrit alphabets properly from the teacher because of being taken birth, they got the Vyakarana pronunciation properly. So we don't have such things. Whether the mantra we chant, will it work or not? Is it the question? Or should we chant? Is that? It was not a question, but how to say preamble. Okay, preamble. Yeah. So, and Gopal Bhatta Goswami gave us the Smriti Granthas to elevate our consciousness, basically to do it, everything for the pleasure of Krishna, and it is also an act of devotional service. Even though you are doing samskaras, but it will be everything centered around Krishna, and that is so that way our consciousness is always focused on Krishna, and to elevate ourselves, to purify. Samskara means purification, to purify ourselves for developing Krishna conscious. So, what is the question? So, this does this Gopal Bhatta Goswami did this? I mean, gave to us this. Correct. Is it on some principle in Vedas, or is this? He used mostly Vedas only, because it's all said in the Veda. You cannot have any this thing. You should have basis from the Veda. Veda is the authority, supreme authority, and one has to back up all is this thing from the Veda. То есть, итак, поскольку Веда является высшим авторитетом, то то, что дал Гопал Бхатта Госвами, оно, конечно же, должно быть основано на Веде. So, but it does not bar. It does not bar. Gopal Bhatta Goswami, it does not bar anyone, whether he is a Western or a Indian, to perform these ceremonies. It does not prohibit that only Indian Brahmanas should perform this, only they can do this, they are qualified to do it. It does not say that. Even anybody, if he is trained and their focus mainly, and if they are trained and they are Vaishnavas, they can perform. И там как бы нет такого запрета, что только вот эти индийские браманы могут проводить такие самскары, которые там родились в Индии и прочее. Если человек получил надлежащую подготовку, то он, в принципе, может проводить эти самскары. On one occasion, there was one Brahmana who knew Sanskrit very well, mantras very well. He did some samskara, he did some ceremony using chanting Purusha Sukta, Shri Sukta and all. And Prabhupada told, record that, and then he said, let our devotees learn that. They did, and then later on the devotee tried to hear, he heard from that and memorized and then tried to follow, and then he chanted and then performed the yajna. And Prabhupada said, it was very good. And Prabhupada was happy. He said, yeah, you can develop this, no problem. So he did not condemn that, mantras you are not chanting properly, your pronunciation is bad, so better stop it, don't do it. Nothing of that sort. Prabhupada encouraged. Итак, там был какой-то, индийский браман, который он очень хорошо произносил санскрит, там Пуруша Сукта и так далее, когда проводил ягню. И Шрила Прабхупада, когда увидел это, услышал, он сказал преданным, что запишите это и как бы изучайте. И потом один преданный, который действительно он записал это, он пытался слушать, повторять, изучать это, выучивать все. И потом этот уже преданный проводил ягню, и Шрила Прабхупада ему очень это понравилось, он сказал, да, пожалуйста, продолжай. То есть он не говорил, что вот вы из-за того, что вы не умеете там правильно произносить и так далее, вы не можете проводить ягни. And when in Hyderabad, Mahamsa Prabhu said he will get the South Indian Brahmanas for DT installation, Prabhupada approved it, and Prabhupada had a discussion. After the ceremony is over, he asked his disciples to go to him,
because he spoke to the main priest, Sampath Kumar Bhattacharya. He said, can you teach all this installation ceremony according to Pancharatra where they did purely? He said, can you teach this to our students? Can they perform? He said, yes, Pancharatra allows, anybody can do it. And he told his students, at that time some 2-3 devotees, Pradyumna and I don't remember, 2-3 of them, he told them, go to him and learn, and you should all perform this Pancharatra ceremony in our temple's future. И когда вот происходила церемония в Хайдарабаде, установления божеств, когда Махамса Прабху пригласил вот этих преданных из Южной Индии, и Шрила Прабхупада после окончания этой церемонии он спросил у главного жреца Сампат Кумар Бхаттачарьи, могут ли они обучить наших преданных вот этому всему искусству проведения ягни, церемонии. Те сказали, что в принципе да, нет ограничений. Вот. И он просил своих учеников, Шрила Прабхупада просил своих учеников отправиться к нему и изучать этот предмет, чтобы в будущем проводить эти церемонии. So, it does not prohibit anybody, but anybody has an interest, he can learn, he can give a try, and with practice he can definitely chant mantra, but his intention is to glorify Krishna, and if he is in that mood, he can perform all these activities. Поэтому человек, в принципе, любой человек может научиться этому, он может изучать, если иметь такой вот неподдельный интерес к этой теме, может изучать, научиться правильно произносить мантры. И, конечно же, если главным фокусом будет доставить удовольствие Кришне, тогда вот все будет хорошо, можно проводить эти церемонии. Is that the question and it was the answer? То есть вот как бы отвечает это на ваш вопрос? Патли. Я прошу прощения, возвращаясь к теме предыдущих вопросов насчет вот связанных с ахимсой и причинения вреда другим существам и влияние это на службу. Вот у меня такой, на самом деле, маленький вопрос в отношении жемчуга и шелка натурального, потому что это связано с причинением вреда живым существам, и это немножко... Да, и шелка натурального именно. Спасибо. This question connected with ahimsa question. It's about using pearls and silk, because it's come from harming other. Okay. Is it okay or not? Yeah. There are silk available, ahimsa silk. Ну, что касается шелка, доступен так называемый ахимса шелк. They don't kill the silkworm. При производстве которого вот этих червячков, или как их, шелкопрядов, их не убивают. And if you can get them, you can do that. И если вы сможете достать такой шелк, то хорошо. It is available in India, ahimsa silk. То есть в Индии это доступно. And in Mahabharata, Vidura tells to Dhritarashtra, there are 5 things, even though it has the dosha, faulty, but it is accepted as pure. И в Махабхарате описывается один эпизод, когда Видура обратился к Дhrитараштре, он говорит, что существует 5 вещей, которые, как кажутся, что они как бы имеют недостатки, но тем не менее они считаются чистыми. It's a kind of riddle. То есть это как бы такая головоломка или так сказать ребус такой своеобразный. It something goes like saliva of the animal is pure. И там говорится, что, к примеру, слюна животных чиста. Bone of the animal is pure. Рождение Bone. Кость животного чиста. Stool of the bird is pure. Испражнения птицы чистые. Cloth on the dead body is pure. Одежда мертвеца чиста. Last one, henada batte, nore, bone, and stool, and another is
urine. Urine is pure. И также моча чиста. This is a riddle. То есть вот такое как бы противоречие, такой ребус такой. Which urine is clear? That is riddle. When you get the answer, you will know these are all pure. It is considered pure. This is why he says it is pure. It should be used. Similarly, he says the Pandavas are pure. Don't harm them. That's why he was preaching to Dhritarashtra. So now coming to this riddle, dead body, the cloth on the dead body, normally nobody touches. Итак, что касается одежды мертвеца, естественно, в нормальном состоянии никто не будет ее касаться. Only a very low caste in the India, they may take that. But normally nobody touches on the dead body if it is cloth, nobody takes that. Никакой нормальный человек не возьмет одежду с мертвеца. Только какие-то очень низкие касты в Индии могут это сделать. But Vidura tells dead body that this is very pure, it should be used. Но тем не менее Видура говорит, что это чисто, и поэтому это можно использовать. То есть одежда мертвеца. That is silk. И вот он имеет в виду именно шелк. Silkworm is dead, after that only you will get the cloth and it is considered pure. То есть вот когда шелкопряд он погибает, мы берем оттуда вот эти вот нити, вот, и они считаются чистыми. Bone of the animal is pure, that is you use shanka. И под костью животного, которая чиста, именно подразумевается раковина, которую мы используем. Stool of the bird is pure, that is crow stool. You know this people tree, banyan tree, how does it grows? That seed, if it mixes with crow stool, then it grows nicely. So you don't consider now it is grown from the stool of the crow, and the people or banyan tree is untouchable. Everybody goes, especially in India, everybody goes around, worships, and everything they do. So this is considered pure. Итак, вот помет вороны считается чистым, каким образом, потому что когда в этом помете находятся семена, допустим, дерева баньян, то, естественно, они потом нормально прорастают, вырастают. Вот, и поэтому люди, когда приходят к этим деревьям, они обходят вокруг них, там, кланяются, то есть это место считается чистым. It is said that if you come in touch with any stool or urine, you must take bath. То есть говорится, что если вы как бы прикоснетесь к каким-то испражнениям или моче, вам нужно тут же совершить омовение. But cow's urine and stool is pure. Но тем не менее моча и, так сказать, навоз коровы, они всегда чистые. And the last is saliva, juta of the animal. Так, и последняя вот эта слюна животного чиста. Каким образом? You know how the cow is milked? Have you seen cow milking? То есть вы знаете, вы, может, видели, как доят корову? What do they do first? А на самом деле, что они делают до этого? What do they do? First send the calf. Baby calf licks a little bit of milk, and that's how the milk comes out of the, then the mother cow gives the milk, then the baby calf, because of baby calf, mother cows, releases the milk, and baby calf, drinks, and after that, you start milking. То есть вот когда вы доите, значит, на самом деле, прежде чем это делать, и, собственно говоря, почему вы можете это делать? Потому что вначале пускает теленка, который сосет вымя коровы, и из любви к теленку она, собственно, дает молоко. То есть вы сначала пускаете теленка, и потом после этого начинаете доить корову. The milkman will not take some shampoo and then clean it everything and then start. Но вы делаете это сразу после теленка, а не так, что вы после теленка начинаете в шампуне мыть вымя, вот, и только потом начинаете ее доить. Нет. And immediately he starts milking. Нет, сразу вы начинаете доить. Even though it has the touch of the calf, juta, saliva, but still it is milk is amruta, considered nectar. Но и хотя там находится слюна теленка на сосах этого вымени, тем не менее она считается чистым. So one should not so much about this silk, and pearl is the way to get the pearl is the way they are using it. Then only you will get the pearl, of course, and then use it for Krishna.
then it is all right. То есть, и если, то есть это что касается, допустим, шелка, и что касается жемчуга, который добывают, может, не самым таким безобидным образом, но тем не менее, если его используют для Кришны, тогда это все нормально. If you strictly want to follow, then personally don't use pearl and silk. Если вы стараетесь строго всему следовать, вот, тогда вам не нужно носить жемчужные бусы. Use it only for Krishna. Используйте их только для Кришны. That way you don't incur any sin. Таким образом, вы не совершите никакого греха. And you're using for Krishna, so you will be benefited. И используя это для Кришны, вы получите еще и благо. Is it all right? Ну так. Шиман Сева-атула Прабху Ки. So regarding the Gayatri Mantra, anybody wants to do from Prabhupada books some research and then find out what Prabhupada says? Вот относительно Гайатри мантры, кто-то хочет сделать это исследование из книг Шрилы Прабхупады, из его писем, лекций и так далее, относительно собрать все эти цитаты Гайатри, кто-то хочет такую работу сделать? Read that book, Gayatri book, and maybe there are some already. А может быть, если вы прочитаете эту книгу, ну вот в частности мы говорили про книгу Шачинанда Махараджа о Гайатри, может там уже все это уже сделано, поэтому просто прочитайте ее. Вот, там очень много, на самом деле, ценной информации. Govinda. One small, big question. Small, big question. From a humble and